So give the heading relevance of plate tectonism or significance of plate tectonism. Excuse me. Done with the diagram, go back home. In the diagram board la irundhu copy down pannalum textbook la or ready reference eduthukanga. Yena naan copy பண்ணும்போது 50% தான் இருக்கும், நீங்க copy பண்ணும்போது 10% தான் இருக்கும். Okay. Relevance அப்படிங்கிறது questions எப்படி வேணா frame பண்ணுவாங்க, அதுக்கான answer இந்த aspect புரிஞ்சாதான் எழுத முடியும், right? So first we'll write down some of the questions. The relevance எழுதிட்டு last questions கொடுத்துருவா. Okay, first plate tectonism, why it is important or how it has a practical significance. First, it explains the geophysics. Plate tectonism is very much necessary in understanding the geophysics. What is geophysics? The dynamics of geomorphic processes. The dynamics of geomorphic processes, or how the continents are moving, how the continents are drifting through plate tectonism. ஏன் இந்த டேர்ம்? ஏன்னா கான்டினென்ட்ஸ் மூவ் ஆக கிடையாது, பிளேட் மெக்கானிசம்ல இந்த கான்டினென்ட்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, ரைட்? கிரீன்லாண்ட் இவங்க எல்லாம் ஃபாஸ்டர் ரேட்ல மூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ஜியோபிசிக்ஸ். இது புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் குள்ள போறோம், தட் இஸ் plate tectonism will give answer to your mountain building process. Mountain building. So எந்த fold மவுண்டெயின்ஸும் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அது யாரை வச்சுதான் எக்ஸாம்பிள், யாரை வச்சுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? பிளேட் டெக்டானிசம் வச்சு. ஓகே, எந்த fold மவுண்டெயின்ஸ், சாரி fold மவுண்டெயின்ஸ்னா அது எந்த பிளேட் மார்ஜின்? Convergent plate margin. So plate margins oda arivu through tectonism we can answer the mountain building process. Mountain building oda நம்ம characteristics பார்த்தோம்ல plate margin. அடுத்து என்னது? Earthquake zones. Okay, my plate margins oda ஒரு map எடுத்தோம் அப்படினா, that is my earlier map. Plate zones எதுவோ, plate margins எதெல்லாமே இதெல்லாம் தான் active earthquake zones or active seismic zones over the earth surface. அப்ப எங்கெல்லாம் earthquake ஆக்டிவா இருக்கும், இல்ல எங்கெல்லாம் earthquake vulnerability இருக்கு, earthquake prone regions தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சா போதும்? plate margins தெரிஞ்சா போதும். அது கன்வர்ஜென்ட்டா இருந்தாலும் சரி, டைவர்ஜென்ட்டா இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாமே earthquake prone regions. ஸோ இந்த earthquakeங்கிறது பேசிக்கா எழுதுனது, ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்ல அதான் பார்த்தோம். இதை எலாபரேட் பண்ணனும் எப்படி தெரியுமா எழுதலாம்? plate margins are nothing but the seismic zones, இல்லையா? So bigger heading கொடுக்கணும்னா plate tectonism will understand the natural hazard and it will try to help in their mitigation and preventive measures. தெரிஞ்சாதான் என்னால பண்ண முடியும். அப்ப இந்த earthquakeன்னு நான் சிம்பிளா எழுதுறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? natural hazards அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு யார் தேவை? டெக்டானிசம் அப்படிங்கிறது தேவை. நான் ஏன் earthquake எழுதுனேன்? that is what you are familiar with. Now இதோட சேர்த்து வேற என்ன பார்த்தோம்? volcanism. So the distribution of volcanism, the distribution of volcanoes and associated volcanism can be thoroughly understood with the help of tectonics theory. இதுமே எது கீழே வந்துரும்? natural hazard. இது பெரிய ஹெட்டிங், இதுல இருந்து சப்டிவிஷன்ஸ். ஆனா இது இண்டிவிஜுவலா எழுதுற அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. அப்ப எங்கெல்லாம் டெக்டானிசம் இருக்கோ ஆர் எங்கெல்லாம் பிளேட் மார்ஜின்ஸோ அதுதான் என்ன? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வோல்கானோஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு வோல்கானோஸ். So plate margins அப்படிங்கிறது தான் என்னோட seismic zones, that is more prone to earthquake area.
that is the same regions where most of your 80 to 90% of your volcanoes are distributed along your plate margins, either convergence or divergence. Okay, so இது நமக்கு தெரிஞ்ச aspects. Okay, we are moving. இது இல்லாம tectonism எங்கெல்லாம் எனக்கு help பண்ணதுன்னா in the field of biogeography. இது வந்து இன்ஃபரன்ஸ் தான், கிளாஸ்ல கண்டென்ட் இவ்வளவுதான் போகும். ஆனா நம்ம எப்படி இன்ஃபர் பண்றோம்ங்கறத பொறுத்து தான் நமக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் மாத்த முடியும். பயோஜியோகிராஃபிங்கிறது என்ன நார்மலா? வாட் இஸ் பயோஜியோகிராஃபி? It is nothing but the distribution of plants and animals throughout the world. எப்படி plants distribute ஆயிருக்கு, எப்படி animals distribute ஆயிருக்கு, அதை டிஃபைன் பண்ற ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு. ஒன்னு continental drift. When continents are subjected to drift, the climatic conditions vary, and climatic conditions are primarily responsible for the evolution of life forms. அப்ப continental drift நான் செப்பரேட்டா எழுதுறேன் so that you can make your answer writing better. Especially the ice age or the glaciation period, climate change, these are very much important to understand what? Understand the evolution of plants and animals. Plants and animals. Adula the continental drift which is made possible through tectonism. அப்ப tectonism படிக்கிறது வச்சு என்னோட global distribution of plants and animals, ice age period, climate change பத்தின ஒரு அறிவு கிடைக்குது. இதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மார்ஜின்ல நோட் பண்ணுங்க. மார்ஜின்ல that is the largest coal reserves எங்க தெரியுமா? இப்போதைக்கு as of now the largest untapped reserves of coal are found in Russia. Okay, Russia. Siberian போடுங்க, that is more climatically correct. The Siberian region have larger coal reserves as of now, presently, right? Where coal எப்படி form ஆகும்? coal எப்போ form ஆகும்? high quality coal thick forest இருக்கணும் இல்லையா? thick forest, tropical forests இருந்திருக்கணும். tropical forest இருக்கணும்னா climate எப்படி இருக்கணும்? hot and humid. அப்ப present day ரஷ்யாவோட climate என்ன? cold. ஹாட்ங்கிற கேட்டகரிக்கே கண்டிப்பா வராது இல்லையா? அப்போ ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் கிளைமேட் இருந்திருந்தாதான் அந்த கோல் நடந்திருக்க முடியும். ஏன்னா கோல்ங்கிற வெஜிடேஷன். பிரசன்ட் டே ரஷ்யா போலார் கிளைமேட் இல்ல சைபீரியன் கிளைமேட்ல இருக்கு. ஆனா கோல்ட் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குன்னா மீனிங் என்ன? அந்த கார்போனிஃபரஸ் பீரியட் அப்போ ரஷ்யா இக்குவேட்டார் பக்கத்துல இருந்திருக்கணும். அப்ப எனக்கு ட்ரிஃப்டிங் தெரிஞ்சாதான் என்ன பாசிபிள்? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மை மினரல்ஸ் பாசிபிள். அப்ப பயோஜியோகிராஃபி தாண்டி த்ரூ வெஜிடேஷன் மினரல் ரிசோர்சஸ். ஸோ அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் மினரல் ரிசோர்சஸ் இட் மே சவுண்ட் வெரி சிம்பிள் அண்ட் கிராண்டட். ஆனா மினரல் ஏன் இப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குங்கிறோட ஃபண்டமெண்டல் எங்க இருந்து எடுத்தா புரியும்? டெக்டானிசம் படிச்சா தெரியும். அது கோல்ட் ரிசர்வ்ஸ், ரொம்ப ஸ்பெசிபிகலி கோல்ட் ரிசர்வ்ஸ். And lastly one add பண்ணிக்கங்க, that is disaster management. Disaster prone region தெரிஞ்சா disaster management made possible. ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா எழுதுறேன்? ஏன்னா நம்ம ஜிஎஸ் பேப்பர் 3ல இது சிலபஸ் தனியா கொடுத்துருக்காங்க. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், earthquake, volcanicity, tsunami, இது எல்லாமே. earthquake திரும்ப டாபிக்ல இருக்கு, நம்ம வருவோம். இது டெக்டானிசம் மட்டும் இந்த ஆங்கிள் போயிட்டு இருக்கு. ஃபைன். So this is how your tectonism unveils. And the importance is not limited to mountain building and volcano. It is extended to the other spheres too. Identifying the resources, identifying the biolife evolution as well as mineral redistribution. These are all part and parcel of two important phenomena, that is the Pleistocene glaciation and the continental drift. Continental drift is validated through the evidences from paleomagnetism and seafloor spreading, which is nothing but the fundamental concepts revolving around tectonism. சரி, இவ்ளோ பார்த்துட்டுமே நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் என்ன? இது பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. There are some regions or there are some areas where tectonism couldn't answer. அவனும் பபப அப்படின்னு சொன்ன 4-5 ஏரியா இருக்கு. எங்க டெக்டானிசத்துல என்ன ஃபெயில் பண்ணிட்டோம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண?